Sin sibh a cháirsin, nach má ar faighinn i dhéist. A bhfuil sibh ar an trim. Tá mise an an trim mar is ábhaist, ach sé trim chrúachil, a creative mood. Trim chrúachil le hawn. Oedd sé ealaine, art. Ealaine, cúspar a frógram seo. Nes bí mé dúnan an tód sianachgal a héit le cúspar a frógram. Dúr beach an iar seo. Is sear ag na ealaine. Ag can mean fortune, happiness, luck, and joy. Now you know. In this context, however, ag means luck, and ealaine means skill. Is sear ag na ealaine. Luck is better than skill. Agus ha mé lán chéinteach gan bí ag agus ealaine go leor roin an sa frógram seo. Na chai sin amach dé gotá. We'll talk about visiting art galleries and describing works of art. Hattahan túhaun a hattahan sulla schütze seo. Calum MacIlleathain stumbles upon a little corner of Greece tucked away in the heart of Scotland. And we'll learn some words and phrases to help us discuss the art we enjoy. Jalwan in an pentig, jalwan a chai hookah le camera. Nisha han taumaun cynnycha grinach yumsahi neach-ealain. Agus ha mi in magoi gwan falcha a chud Críostóir de Piondargás. Agus a Críostóir mis brin sin go cearstra chéile ha bicin fista chi ac yn seo with the yéins. Sawn a glasach hau fo hús agus hau hásta furach is a vela. Sin ceart. Hau checkas Gaelic agus ealaine an an art school. Gujera. Agus salet a bhí clúich agus a coiad imig seár sa spórs. Sin ceart. Agus a Críostóir nach hín sé géin bicin man a hánicú chun na Gaelic. Wel, hier trot a hachir, a coinach dar a bha mi fíróg, agus dar a bha mi coiad dotaman in TV. So, bha mi feiniocht na mahir, carson nach ra mi gohúk sin. So, bha mínach go gur Gaelic na héirin agus Gaelic na halapen an. So, ich in sin, chromeach da blian a röis, va mi chwr rom, fe mi Gaelic júns ook, ma ha can in Nederlands an dúich, vi gif ma femel. So, gaat er mi moren is joi sin, ach, dar a raak mi in skol, Janich mi leor go, tíirech mar presentéin, teach yourself Gaelic for Waterstones agus hosig mi vo sin. Agus, gina dói in júnsahi a chlechgu gus Gaelic a hókal? Wel, jebig seáiste út, va mi chlechgus na leorig in si hiet don amach, ach, va sin car dúrich go tíirech na mörner a jevig. So, chur mi om cuasig in a jénu ek an tol voor, agus cúdeach podcrúdin leine cúdeach, ach an dói sé vi a chlachgal do cúd Gaelic tu va muich ma ha cor amaket. Agus dé seár sa rutin a reiniu san da Gaelic a chlechgu gus socialte? Wel, rút a raimi agus ma chárstin ag ram voich mi nach ro cúdin na cormen an a bevalluin eichgin, so hási sin toikédi gachuich a hörnje an galavan agus va sin roi fat cehir blionna. An a sur na béle hat jemig dunne an, so ha collochrí ha dunne a jénu rútik in dans a vat an júl, ach risco bex a ha sur na Gaelic ha barach cormen ach in rútik in a jénu doin heen. Agus, cemid a hau clechgu na Gaelic na da bheith a laichel an júl? So varach an lána skole, bí mi cuafáin me caricin, a brún Twitter, agus Facebook, agus WhatsApp gus árichte. Ha mi tig sin go bhfuil uiacad an canan cheilteach ile, dín sé géin bicin mina sin? Sin cearst, so sauna éirin a ha mo healwch mo hinnever is ma hinne, agus jónsig mi bicin Gaelic na héirin. Va commas cári ach dar a hásib mi jónsig na Gaelic cearst, so va sim gam cúdeach agus saun as a chumeri a ha ma ven cúdeach, agus ha chumeri sich go hús. So ha bicin chumeri sich am cúdeach, agus dar a va mi génu mo chéim ik an túl vor va choramacin pís fyr vec je Gaelic vanin jónsig go cúdeach. So voich mi dar a ha wir örnjuch jónsig mar ha. Hij fast na sasa en nu nille jónsach agus ha túidir go di chéide. Scolach go bhfuil vi go trang leis an jónsach ach bhfuil chuirseachad an ile ite take? Ai, bí mi chlúich spórs dar a ha an choramachum ach mar is tríige is na nain seo bí mi génú ealaine ik an tuich a mi ddíirech stiùidio hócail sa Gàrradh sinne se tors chom go bicin penta go dhéanú is dúi lá na scola nó éit na ddíirin seacinne, so he sin fíorfa. Seo céiste vis becud in a thula dunne a tuilláin ar SpeakGaelic, a bhfuil fachgal neo apperst an Gaelic is searleit.
Gydera, ffacol sé gyma ar y Gaelach, so bi sio cort y grwch cwydja. Gasta. Siwnnwta, a chort ys rhywm se. Dyr can atje fi gra sgoniol, bi mi se gra gyfer rwta cyn gasta. Wel, y Críostóir haid fi gasta brin rwt, agus clwyni sy'n barach fo Críostóir nes atje ryrst yn yr yfysa i ddash còmhradh. Ach yn eisiau, y fyr sy'n Johnach tuilleadh Gaelic y frin, mae ha tos hi sy'n. Yn tosiach, fach gwnio ga ialwynta. Gàidhlig is a picture or a photograph. Gàidhlig. And by combining it with different verbs, we can distinguish what kind of gàidhlig it is by what we do with it. Mar éisiamplith, togail-inntinn means take a picture or a photograph. Togail-inntinn. While tairng-gàidhlig is draw a picture. Tairng-gàidhlig. And paint-gàidhlig means paint a picture. Paint-gàidhlig. Now, we quite often like to discuss and critique gàidhlig, so let's look at some terms that will allow you to do that. Dahan tuilleadh are bright or light colours. Dahan tuilleadh and dahan dorcha are dark colours. Dahan dorcha. You may also want to talk about some of the subtleties around light and shade. Solas is light. Solas. And scáil is shade. Scáil. Solas agus scáil. But what about other forms of art? Iomall is an image or a statue. Iomall. And what about a sculpture? Well, that's an iomall neach-ealain, a carved image. Iomall neach-ealain. However, to talk about artwork in general, we can use the term togail-inntinn, artwork. Togail-inntinn. Now let's say you would like to go and see some artwork, possibly with a friend. You could ask, Calum MacIlleathain an togail-inntinn? Where can we, or where will we, see the artwork? Calum MacIlleathain an togail-inntinn? Well, rúteach go raibh ag taispeanadh at an exhibition. Ag taispeanadh. Or maybe in an art gallery. An gàrradh. An gàrradh. If you wanted to ask someone a simple question about what they saw an sa gàrradh, you could say, Jane Shore sa ealaine a chunnacu. What kind of art did you see? Jane Shore sa ealaine a chunnacu. Or you could perhaps ask a direct question using faighinn. Did you see? Faighinn. Followed by whatever it was. Mar éisiamplith, faighinn in Dali an Glasgow. Did you see the Dali in Glasgow? Faighinn in Dali an Glasgow. Nisha, nach tuil sin ar carachin, éta agus Luke an init na Gaelic. Siad a bríon mi in taispeáin is ealaine. Deach si gan a Gaelic ealaine bheith gúr has éta. Cha deach a chéit mé an fiscar te sarne. Deach ó hé ná. Cha mé anna dé. Tá chárta dút. Chárta dún bha cúte nó per ealaine glé-intinach. Dé seos ealaine hiú an. Hiú ealaine glé te deabhaiste ann. Chunnach mi deabhain ar an pentuigh, deabhain a chaide thucail le camera agus a upa hráite an cúteach. Héit mé an gon teco. Tá uí bhór ag MacIlleathain nach maidan an an opad ealaine. Jane seir sa ealaine na séirlih éta. Is dám jalan i a pentu. Ha mi is tól iad imime gallery ealaine. Ó, cáte. Ha mi go gallery an ealaine an san álaint agus an san netart. Fach go sibh deabhain animal. Noid a bhaisiún an Amsterdam dat jalab animal le Rembrandt mian de taski.
Sin jabh bh sin? Die nachtwacht aan ze gaan aan een heen. Flikkertje na huige. Ha meet moor aan, maar je het mieter in een gaartje. Le enne mar sin vil het dorge. Wij kleeg erge kust glanete. Ha tahan toehouden en ha tahan zullen schutsen show. Boeie agus jarak. Ha skalige solis het tot drama moor gaan jolaf. Tjus als ealaine in Charlotte. Ha ujakemse een nopper camera, ach stelle me wie dag in de galerie voor, zowel nu de wis taspinne guur aan. Het misje sin oes de vias. Bij me korsach mijn goerslum heen en kite de nopper ealaine. De eentje voor per in de dief. Nach eestje, gaat erin. Gaan je mee maar het jolaf haring? Agus gaan je mee maar het jolaf hokal. Bij misje vier. Sjorse de go per in de huisin. Daaru dele ha ma man galerie voor. Veel. Ha koffie briaan. Agus ha gekachke ma heen. Cymryd a chai geif, an de lensef a voorgoed den chorig eentje gewashet. Luke asked Etta if she'd visited the new art gallery yet, using the polite form of u. En Jachshiv, did you go? En Jachshivaun. Etta hadn't been to the gallery Ealaine Vekuur, but she planned to go. Heich me aun. I will go. Heich me aun fiske Jesarne. I will go on Saturday afternoon. Luke had been to the gallery and he said, Chai me aun. I went there. Chai me aun. He told her he went there yesterday. Chai me aun and Jay. Etta was interested and asked, Jay and Shorsa Ealaine a hiu aun. What kind of art can you or will you see there? Jay and Shorsa Ealaine a hiu aun. Luke described 3 very different kinds of art. Jalvavan Pentland, paintings. Jalvavan Pentland, as well as Jalvavan a chaya hokel le camera, photographs taken with a camera. Jalvavan a chaya hokel le camera. And finally, sculptures. Opeth naiche, literally carved work. Opeth naiche. Ha mi smúndiach gyfil ui fôr ac yn gia siachge an yn Ealaine, nach il. Nach eistyn repist yn chorig y ddiest. Jach si gan a galerie Ealaine Vekuur haast etta. Ha jach a heich me aan fisker Jesarne. Jach hoe heen nou? Ga me aan de Jay. De gaat dat uit. Gaarst te doen, waar kutsten op de Ealaine kleintje nog. Tjus als ealaine hiu aan. Hiu, Ealaine kleed de jouwste aan. Gon ik mich jabben in een pentig, jabben a ga je hokker de camera, agus op een rijte aan kutjurk. Jimmy Yane gan cwyd sy'n cool rys yn stiùidio yn draste sy'n bicyn eirain an yn cwydioch Calum MacIlleathain. Yn tyrysio, hai yn todd eidd blasid yn y Greig an yn Dunlop. Sy'n y hwrs dy rhywm sy'n yw. Agus gydnach yl mi bwlach cyntiach jefau cialwchych, ha mi lan cyntiach gan bi frickerstyn agus fisrachig yn palchus ag y hen gain. Sin se bh cháirstein, ha céisteacham, Jay bech ormsa. Ha avarasacham, I suspect ha avarasacham that you think of me like this. Phew, nisje ha feed gewild me rutkenkrachtje, somewhat bonkers, rutkenkrachtje son páirt genuine. Ach uairnin ha mi mar a hasibh gemechcin in draste. Sochgur agus sév. Quiet and peaceful. Sochgur agus sév. Agus sin tuibh sin ha gamacal imui an dúich an siú.
neach-ealain in Críostóir iomall, on the outskirts of, iomall Monadh Phentland. Agus in Misknin knoch ha gàrradh, an art garden, gàrradh. I'm not much of a gardener and not much of an artist, but I hope to find some understanding of both in Little Sparta. Hang on, I am an artist. Co scriv scriptio. She George Gilliland in Garnular, gardener, Garnular. Be essen a coitus G Little Sparta and Jew, ach be a neach-ealain, artist, neach-ealain, Ian Hamilton Finlay a Yalav in Gàidhlig eintinn nach seo. Ha gleor operek George is na chumal trang fatna bliana. Looking after the garden is a year-round job for George. Lish cha ieski sahami, hook me love kuchach ya. Can you tell me a little bit about Ian Hamilton Finlay, what he was like? Sure. I mean, he wasn't actually a gardener as such. He was a poet and an artist, and he found that he could translate his work into the landscape setting. And how involved was he in the creation of this place? Many of the early pieces he had to install or make himself or just dig out the ponds. So I think that probably allowed him to have an intimate knowledge of the space and the land as well and how it worked. Where does the name Little Sparta come from? So Sparta and Athens were warring city-states, and Edinburgh obviously is known as the Athens of the North, as a centre of learning during the Enlightenment. So Little Sparta sits in opposition to the cultural hierarchy of its more illustrious neighbour. I've seen various carved stones around. Can you explain some of the things I might find? The main sort of themes of the garden were it's a garden of the sea, there's also the classical world, and then the French Revolution, which is just by us here. I've heard there's some Gaelic to be found here. There is indeed. Appropriately enough, in the English parkland, there's a dry stone dyke with an inscription on the side, which translates as the beginning and the end of life is herding. Chanye gàrradh ha seo ach tachartis. Ha an ealain gat de chunnechuig ounce of vat. Immediately, ounce of vat. This isn't a garden, it's an event. Art meets you the minute you arrive. It surprises you and makes you think. She toshach is cheumannan dunne a bhuachaileach. The beginning and the ending of life is herding. She toshach is cheumannan dunne a bhuachaileach. Mar gach neach-ealain ha seo a toirt orst smúnechuig. It makes you think, a toirt orst smúnechuig. Ha an táte seo a tíon róm gomór. Han gàrradh seo Iallanta agus a Ialav gysgilil. Agus ha toirt ar súlin agus ar neach-ealain turas le. It captivates all of our senses. Ach an dé go bhí sochgar agus séh ars an uair a híd na gá. Ha mí a smúnechuig give mí a rais san ábhaist a ríist. Chi mí uair a cynnilu, joy. Chi go deiribh Calum. Ha afadas acam go bhfuil é tíon rút a bhí sochgad agus séh. I camanan ciú. Agus má Calum chud gníomhach sa bhaid díobh. Dún sig sin go bhfuil iad iomall a cíalbachach on the edge of or on the outskirts of. Iad iomall. We also learned that Gàidhlig is a gardener. Gàidhlig. And it's fair to say that the whole experience certainly makes you think. Ha toirt smúnechuig. It makes you think. Ha toirt smúnechuig. Agus you're tuilleadh de dána thuirsanna Calum le bhí a tuill an láirich líonacin. Nio a gáil galorach na mianan sóisialta. Agus mar a héil sibh ar sinna dhéanamh gur bhí seo bholainn an dhéanamh. Agus go deiribh a hain bí tar spórs acamh.
Ha Críostóir arall còmhradh muise agus a Críostóir chunig sin Calum MacIlleathain an gàrradh ealaine. Agus ro héin riamh neo ro fiús eolach upper ealaine Ian Hamilton Finlay. Chará ítir ach ha mi dúd a gáil an is ag gomaid nach. Agus a bhfuil seir sa ealaine a cóiste grúcht. Joch ist ha a mis muinchuch héir mi pop ealain an opper ealain ag Andy Warhol. Ha sin a tors buir in opper ealain ach im héin stallam an stiùidio vike agus an clach a clúhúlaí agus rútan mar sin. So gusáris idir a bheit min a boike va uivór ach am an opper ikke. Agus ha go dachte. Go dére hai hú dúch hai hú sanna agus ha torst mis muinnichu go bhí gíríosta bhís muinnichu mí an rútan áiste go ha an gústar. Agus a bhfuil caiinneachad ar a chiad uad a thug opper ealaine buaorst. Ha mis muinnichu go bhfuil dar a bheit mé an scáil bheit mé dúnú scrúta gur opper Patrick Caulfield. So bheit in penta gan an stoile pop ealain cúideach. So bheit sin tors buir am cúideach. Dúach an dóibh bheit clach go luine agus dáin dúach mar a bheit an de Warhol ac ich chearst dam bheit genú pental mar gealah camera bheit scanne. Agus bhfuil héana as an project ealain an drásta? Chanán an gearsteach mar a bheit mé gra mé dúach ar studio hocal, so ha mé dáchas gan bí mé gopir lór clúine an Gaelic go haireach. Agus nach tú a fórsteach go bhfuil studio agad? Yeah, so hai vi fyr va so ha tövaken vers an opper hier med genu agus opper puke genu kudjach. So betarska karam bekin pent agus klúvúli so húrúta genu ikin tuich. Ma go bíidir. Agus haisgefilú Tsekisk ealain traví in na Gaelic. Cymar sin a gopeth? Hai gopir gleif af mé ha nes asan a viú an dú liske gunúrud an skoldarin na taisbunní an eichcin. A mis mú go bhfuil in asacha I bhfuil dhéanachgáist agus bíad a togail Gaelic dar a had a feichinn na haudéanú ar a fépar cúideach, so ha gopir gleif. Agus ha imimeh fachgal bacinne ar san dahan an sa Gaelic agus bríad a chasóirte sin. Sin a rút so ha sin idir bhí gopir go cruaid rút mar sin a chuir dói agus rút a fíorhha mé dhéon agus ealan trúhí na Gaelic. Sin dói vís Gaelic a leiseach na dahan, heid go tuairtir ealaise bh béirle, so he tors corm an éitir ealaise go on rútan ará. Ha thuileút na sear an Gaelic nach chéile. Agus rainiu roundsachaigh iad opper ealain mar fear sin chéim acad. A níon sé géin bic min sin? Sin cear so raim mé céim feisteach le conservative rial na Hallpe agus bha mé torsúl ealain na Gaeltach. So rút a chus an dúna chum, dar a ha mé brúimi in ealain na Gaeltach, bí duine gra fid ealain an an Gaelic. So go dére ha ach sé ddíireach an seir na stoidig in idir ealaite vís duine clach go gice bhfuil Gaelic agus go bhfuil a fiachan a ruchach na farcanan agus na bechcan a hachge dó ealanta. Well, míle taingiúcht a Críostóir bheit uabhasach on sin nach bríonrút me chúisin na Gaelic agus me chúisin ealain. Sé a bheit hetain fórgút. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Albapa's YouTube channel to support you with your learning. Nishe mislein sinjorn is an júnsachig, Jimmy ein bickenjin chorig a bheit etter eta agus Luke a choit a dhiist. Jane seir se ealain na séirlih eta. Stallam jalan I the penta. Ha mi tol iad imime gallery ealain. Noid a bhesin an Amsterdam dat jalan enemal le Rembrandt mi an de taski. Jane jabba bh sin? De nachtwacht an sa gaan an a geheen. Flikkertjen na huige. Ha tahan toehouden a ha tahan sulle schutse sjo. Boeie agus jarak. Ha skaal agus solis a tot drama moor gan jalav. De eentje op per ealain na díobh. Nach eistju, gaat er een. Gaan je mee maar het jalav a harin? Agus gaan je mee maar het jalav a hokal. Bí me se fie. An san darna páist in chorig, chur Luke céist eta, agus san barach gainneach me Jane. Jane seir sa ealaine is searleif. What kind of art do you prefer? Jane seir sa ealaine a searleif. Eta likes paintings, and she gave us a very good description of a particular Rembrandt, saying, "Ha meith mó rawn." It's huge. Ha meith mó rawn. She also described its colour in simple terms, using dahan thua, black or shades of black,
dahan dua, and dahan tuilleadh, light colours, dahan tuilleadh, which were gàrradh agus builleadh. And we now know that Etta's own preferred fo-thiotalan is fia, knitting, fia. Most verbs in Gaelic form the future tense by adding e to their root, which changes to as after a few specific phrases like còmhradh, tuilleadh, nuaire, or ma. Gaelic has a small number of irregular verbs, though, that form their tenses differently from the general rule. The verb to go, rach, isn't rachi in the future, but héich. Héich will go home. Will see isn't faighinn, but he. He miamadachu. Will make or will do is not gianni, but ní. Ní mi sin. I'll do that. And fai, to get, has the future yiv rather than fai. Give me it. I'll get them. These irregular verbs that have unusual forms in the future don't bother taking an us ending after còmhradh, tuilleadh, nuaire, or ma. So, còmhradh héitín. How will we get there? Cúnne hiúiad. When will you see them? Còmhradh níimie. How will I do it? And ma yivuiad, if you get them. Nach tar sin súil cúid bhríodachas a dhéansaigh sin an sa prógram seo maithe. To take a photograph is togail-inntinn. Togail-inntinn. To draw a picture is tairng-ealain. Tairng-ealain. And to paint a picture is paint-ealain. Paint-ealain. The Gaelic word for an image is iomall. Iomall. Whereas a piece of sculpture is iomall. Iomall. And the catch-all term for artwork in general is fo-thiotalan. Fo-thiotalan. Well, gymí orstanach a chárstin, sin a bhuamsa some programmile. We've only just scratched the surface of ways in which to describe art in this episode, but there is much more available on our website. Nach tséitseamh go Monadh Speak Gaelic, for an feisih briarach is a bharach, cuasa learngaelic agus fístrachaigh na chlasichin. Agus BBC Sounds, gibh se fáilte chríal van neach-ealain ac in hín iomall rucharstan, an an podcastan Speak Gaelic. Chuna ná thuris maithe, cúma bheirbh a brín na Gaelic. Tíorí an drásta.